bartay ilaah baan idin barnaa salaam calaykum Asiya welcome travel lifestyle salam from California أخص على كاليفورنيا وانا اسكاقا عرر ميشاس قشن بايس وحرية يا لقوذ عرر صوت كي يميلا بدن بالوغا كلا عرر كعرر معاكو دقاي ولي ميشا وميشا ودن كقبل عباي مركان مرايكا نمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير يا برادة نذير رجيني يا عاو وانكوكو سو قاري هبين كستا دبان كداودا أو آسياي ما شاء الله واديكو سو قاري عاو فتحية الشيخ from Sweden it's not real perfect name I know AK أبوذ وسوين مقع والله هلي it's not real yeah خير يا برادة نذير رجيني ورركو عيداسي عمار كاسي كبديهين it's getting depressing I have to tell you it's getting really depressing because waxyaabo badan baad arkaysaa oo islaade from Hargeysa Simanay welcome gacalis dadkii waxaad moodaa dagaal ciriyo dhulaba ummadii la galay and momentumkii waxaad moodaa it's slowing down because and TikTok lacag baasaa loogu qarqiyay deetana qof allaale iyo qofkii soo hadal qaada maaragtay dhankaas fiidiyoyadoodii waa laga tuurayaa meesha ama waa la qarinayaa fiidiyoyadoodii dadkii haddana wax badan de waxay arkeen a moment of joy haddaad istiraahdo sheer garee you feel guilty moogti anyway marka waxaan dhahdaa waa waqtiga filimku halka ugu xun uu marayo aad istiraahdo geesigii laga adkaa dadkiisii la dil isagii la baacsay meel uu ku dhuuntaa ma jirto waxa weeyaan sheekadu halkii ugu dambeysay bay taaganta yeah they're actually hadda waxaa la sheegayaa in dadkii finally aidkii oo dhammi bannaankii bay taagan tahay they're refusing to let anything the minimum ayay sii daynayaan tracks markii wadda ay dhul ahayd ay caadi ahayd 500 oo trag 500 maxaa la odhan jiray 500,000 trucks miyaa iman jiray haddana waxa weeyaan maalintii maxaa la sii daayaa ma dhowr iyo 30 truck 2.5 million siday ugu filaanayaan yeah 30,000 trucks baa iman jiray I think something like that and exactly AK when the hero wakes up from the ashes finally yeah anyway marka hadda waxa la sheegaya dad badan waxay report gareynayaan dadkii ayaa dhexdaas waa kii one of their former ministers yiri and si aynu ciidamadeena u safe garayno and we need to do something drastic ila ciidamadoodii baa de waxa la arkay inay weak yihiin very weak oo aanay waxba waana khaniisiintuna aad bay ugu badan yihiin moogtay waa dad wada nis yaro wada baaso wada yeah lifan iyo risan ku dhacay anyway idinku dhac lifan iyo risan fuleynimadiina way ka tira badato waxa la diarrhea way ku dhacday diarrhea ku dhacday oo maaragtay way bukoodeen fuleynimo diarrhea waxa keena fuleynimada moogtay way baqayaan nimankii baa god kasta kaga soo baxaya and marka wuxuu yiri inta ciidamadeena la dil lahaa waxa weeyaan we need to do something waxyaabo cajiib waxaanu sameynaa biyaha iyo aynu sunugu darno biyaha marmar baa in yar loo sii daayaa moogtay aynu sumayno yeah speaking of that and marka haddeerto dadkii waxay dareemayaan baa la yidhi muscle tiredness dhuuxiyo qalalaya cudurro meeshii hadda dadkii cudurro u dhimanayaan iyo gaajo iyo dayici everything is setting in finally yeah and inan kan yar waa wiil yaroo fariidaho
oo ay isugu tagaan oo intaa meel walba damcaan ay ka xidhaan nimankan yuhuuddu ka hadlaya dhegaysta how weak they are wuxuu ka hadlayaa markii kuwii xa'da ka bilaabmayay ay sii daayeen dadkii ay haysteen groupkii ayaantii dhaweyd la isweydaarsanayay ayuu ka hadlayaa dhegaysta siduu uga hadlo I love this guy. Viral on social media because the eyes never lie. The eyes, they never lie. And one might say these eyes on their time in Gaza took their first glimpse at a real man. You know, you grew up in Israel, you've definitely never seen a real man. The eyes never lie. Innuhu been ma sheegaan buu yidhi. Innuhu been ma sheegaan. Ya, innuhu been ma sheegaan. Indhaha qaar ka mid ihi markii ugu horeysay ayay noloshooda nin arkeen. Ya, waa gabadhan fiidiyaheedu markii nimankii xa'da ka bilaamayay ay baabuurta sii saarayeen sida ay u eegtay ninkan dhageysta. Ya, Allah. One might say that it was the first time they saw a real man. This young woman, she's leaving her Hamas captors, and I think her face and her eyes speak for themselves. Easy. Okay. Bye, shukran. Bye, shukran. Now, bye, shukran, it means bye, thank you. Bye, thank you. What? Yeah. Bye, shukran bay ku tirbiin. Bye, shukran. Say u egtay indhaha waad arkaysan. Yeah. Markii ay siduu qoslada waa mid yar oo jina. He's only 24 years old. Siduu smart u yahay. waa berihii hore waxa lagu oran jiray waa Trump wuu support garan jiray right winger weeye laakiinse nimankaasu aad iyo aad buu necab yahay. Intaas siduu u caayo dhageysta. Definitely not going to play that clip on CNN. They're definitely not going to play that clip on Fox News. Bye, shukran. Bye, shukran. It's like something out of a Disney fairy tale. Yeah, they're definitely not going to play that clip buu yiri on CNN because wuxuu yiri alla miya iga go'da intii wuxuu yiri because she definitely weligeed alla meeda intaasi I have to find intaa weligeed Israel kuma aragnin rag. What? They're definitely not going to play that clip on CNN. They're definitely not going to play that clip on Fox News. Bye, shukran. Bye, shukran. It's like something out of a Disney fairy tale. Oh, I get it. My whole weligeed nin raga ma arag. Captors. And I think her face and her eyes speak for themselves. Okay. Bye, shukran. Now, bye, shukran, it means bye, thank you. Thank you? What? They're definitely not going to play that clip on CNN. They're definitely not going to play that clip on Fox News. Allah wa iga go'day. Inti meeda inti. A real man, but oh, waa kan. On their time in Gaza, took their first glimpse at a real man. You know, you grew up in Israel, you've definitely never seen a real man. Kaas intaas aduri because haddaad halka it's not real haddaad ku kortay buu yidhi weligaa nin raga maad arag. Waa runtii I love him. Adduunkii oo dhan buu arkaya wuxuu shaydaan inay yihiin. I love him. Eega wiilkan dhageysta wiilkan habartaa xun intaana nu gudbinaa saqajaamada ee madow ya iyada loo xil saaray waxa la yidhi horta yara dhageysta qosolkay nuu gudbi doonaa alla naagta nabciya duliyad so they'll have some or the iyada loo xil saaray waa bahal jaahilada well as I said we have to revitalize the Palestinian Authority which means giving the support that is necessary for good governance, understanding that on the issues that must be resolved as we think of a plan for the day after, it is about good governance, which will bring transparency and accountability to the people of Gaza and the West Bank. It's also about what we need to do to recognize there must be some plan for security for the region, and I suspect as a plan develops, it will take into account interim and then longer term. And finally, what we must do in terms of rebuilding Gaza and a commitment to that. Okay, so that's yeah. We have to talk about today anu samahay good governance inta everybody qof kasto jaahil oo waxba garanayna markuu doonayo inuu smart iska dhigo kelmadda uu ku celceliyo waa good governance. Yeah, nolosheeda naagtaas ninkii
she yeah way iska nasiib badan tahay berigii horena nin oday muxuu ahaa la odhan jiray Ram Brown oo California muxuu ahaa San Francisco haysan jiray ayaa iska haysan jiray kowde waa sida ay ku noqotay isaga shaqadii ugu horeysay siiyay markay college-ka ka soo baxday isagay mistress u ahayd markii dambena muxuu ahaa laararka meesha shaqadeeda oo dhan ninkaasay ku heshay Ram Brown bay ku heshay kowde oo ay de weligii lahaysta iska ahaan jirtay mistress bay iska ahaan jirtay and she was never qualified positionada ay haysatay kana hadda she's not qualified sababta kaliya u joogtaa waxa weeyaan and because waa naag madow that's it I normally don't like sheekada ah in dadka madow laga dhigo inay positionada ku helaan because midabkooda laakiin in this case it's absolutely true absolutely true waa bahal dhimatay weeye nacas micidu 35 ka dhartay xataa she's so lazy xataa iskuma daydo inay maaragtay to educate herself about issues yeah adduunkii oo dhan baa la yaabande qofkan iyadaa loo xilsaaray waa just nacam maalinta dagaalku dhammaaday xamaas laga soo hoydo day one sidii maaragtay carabtiina way diideen waxay yidhahdeen anagu shaqo ku darsan mayno maaragtay dadkan maamuli mayno meeshooda qaza dib u dhiskeeda mas-uul ka noqon mayno maamuli mayno muxuu ahaa it's not realna ma rabto inay maamusho marka UN-ta troops haddii UN-ta peacekeeping laga keeni lahaana falastiiniintu inaanay yeelin baa laga yaabaa marka iyadaa loo xilsaaray waa qawda maqashay waxna ha u qaban because awooda ay leedahay baaba iska yar she can't do nothing wax ay qaban karto iyo wax laga maqlayo midna ma jirto waa qawda maqashay waa lagu gudbayaa ma garanay anyway odaygan xunay xaarka ahay ma soo noqonayo dulayste he's not coming back anyway waxba uma hadhin administration kooda so it's just nonsense and adduunkii siduu uga yaaban yahay baa anigu haddeer skid cusub baan bilaabay oo haddeerto sketches cusub baan bilaabay oo and waa inaad TikTok-gayga gashaa hadhowna waan idin soo gelinayaa waxaan ka hadlayaa reerkan aan aad doonayaa inaan arrintooda uga hadla dhageysta hadda baladi ku taan Trump-kan dhageysta kan check this out You're under Russian Why, yeah. payroll. Crash And here, this man, is nail the Russian Galamala there. propaganda. What You her have to coffee be there? very careful. Allah. Because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us. And just Russia will pay the price. Russia also. Now listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. I think the time is going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia. And you as all the enemies of Israel. And you as all the people who are now making delusional, complete delusional. Support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. Delusional. We will pay. These people are not adi. Yeah? Ilahay isku gindir. Ilahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilahay ku soo jeediyo Ruushka. Yeah? Adi maaha. Dhageysta. Waa laga yaaban yahay. This is very funny guy. Dhageysta. What the hell? Okay, dhageysta. So this guy was Irish. Wuxuu garaacayaa isaga different wuxuu niman kala duwan buu ciyaaraya daawada check this out Dude, what the hell are you doing? Defending myself? You're Why gonna so- kill him. Oh my god. Why do you hate all followers of my faith so much? What's happening? You criticizing me means you hate me and all adherents to my religion. Allah. I couldn't care less what religion you are, buddy. I just want you to stop beating that guy to death. You see? Defending him. That means you hate us. That's not true. I detest what you're doing in our name. Kani waa Well, iyaga. that's because you waa hate kuwa yourself. fiican liisanka ah Mate, waad this isn't sinacab tahay about buu your ku yidhi religion. Just be reasonable. They're doing it again. Yeah, sorry guys. If you criticize him, you're anti his religion. So, but that's ridiculous. Like, it is a bit ridiculous, isn't it? Want me to tell everyone what you did to my grandparents again? He's right. You're wrong. Move along. Oh, and both of you just lost your jobs.
is hilarious. Adunki waa ka yaabaya nimankan. They're so pathetic. Waa laga yaabaya. This ninkan ku dhamaynaya dhageysta ninkan. Which I see as the core of Israeli society nowadays. The first very deep-rooted value, and let's face it, is the value that we are the chosen people. This is what they believe. Seculars and religious will claim so. And even if they don't admit it, they feel so. And the implementation is very simple. If we are the chosen people, who are you to tell us what to do? Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International Ilaahay law. baana doortay sidaad Wonderful noola hadli thing. kartaan oo wax noogu sheegi It doesn't kartaan. apply on us. It applies on any other place on earth, not on Israel. Because we are the chosen people, don't you understand it? Second, very deep-rooted value is obviously the value of we, the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupation, than the Israeli occupation. Some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. As the victim. Not only the victim, the only victim. If to phrase here, if to quote here the late Golda Meir, whom I quoted also last time, I know, but it is so unforgettable, I have to use it again. She once said that we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. نعم dadkan how delusional ay yihiin. Their first prime minister, tii naagta ahayd, kute we will never Arabta weligayo saamixi mayno waayo waxay nagu khasbeen inaan carruurtooda dilo. That's what they're saying hadda artay leeyihiin kuwan xaqda ka bilaabma iyaga carruurtooda dilaya because iyaga carruurtooda xagga dambe ka maray. Marka anagu dili mayno iyaga dilaya. Caadi ma aha dadkani. Caadi ma aha laakiin adduunkii finally waa arkaya waa la yaaban yahay. Yeah. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do because we are the only victims. There is a third, very deep-rooted value, and this is the very deep belief, again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you'll find it there. The Palestinians are not equal human beings like us. They're not like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. Say no dilaan. Iyagii baa dilaya haddana waxay leeyihiin look siday noo dilaan. In Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, Why are you so all much our developed? dreams Because you don't allow them will to never reach their become full true. potential. As long as this core issue will not change. They're actually killing the best of Palestinians. Dadkii ku jiray. Hadda journalists yada ay dileen almost 80 bay sii marayaan. And ninkan scientist guy ayaanti dhaweyd dileen with his entire family. And waxa weeyaan he is this guy. Let me show you. The One of top the world's 2%. top researchers was martyred today. He was considered one of the top 2% Yes. researchers in 2021. This is Dr. Sofiane Taye. Academics are 2 days expressing ago, they anger did and it. sadness at the news. Prominent Palestinian physicist Sofiane Taye was martyred today, along with members of his family, in an Israeli attack on the Jabaliyah. They're doing that on refugee camp. purpose. Taye, the president of the Islamic University of Gaza, held a UNESCO chair lillahi wa and was inna ranked ilaihi among the top 2% of scientists worldwide by Stanford Worldwide. University The top back 2%. in 2021. Alison Phipps, who holds a UNESCO chair at the University of Glasgow, said, "I am angered and saddened to hear the killing of Gaza
in Gaza of Dr. Taya, UNESCO Chair for Physical, Astrophysical, and Space Sciences in Palestine, and now destroyed Islamic University of Gaza, where he was president. They're hunting them. They're doing that on purpose. On purpose. I honestly do believe dadkan waxaa sameynaya xataa maaha yuhuudi caadiga ahayd. I think yes, ilaahay da wuu inoo sheegay quraanka, laakiin you can also become the reason aanay u ogolayn in DNA laga qaado anu waxaan isleeyahay waa Nazis. Yeah? Because at least si kasta oo ay u xun yihiin iyar unbay dadku yaraada wax unbay yara ka fargareeyaan moogtahay, laakiin step by step wixii laynagu sameeyay inaan ku samayno dadka so shamelessly. muxuu le war get freaking loss dulliyahow dulligu dhalay muxuu yidhi maxaad u sheergaraynaysaa this hate aabbahaa kala was malaa laga roonaa tahay miyaa talow saqajaanka ah get loss. Anyway, I freaking that mid baa maalin dhaweyd igu yidhi Somalia, they're only defending themselves. This is that sidaasaa laynaga helaa. Are you sharing their hate? It's news. It's everywhere. Get out of here. Ma kuwii baa tahay isku sheegayay ma kuwa talo ma kuwa sheegta Ibraha ma kuwaasaa tahay oo waxaad isleedahay mise asxaan bay kuu samaynayaan baad isleedahay waa qashin dhalay weeye. The worst dadka adduunka ugu xun ee ugu saqajaansan platformkan aniga isla waxaan doonaan ka sheer garaynaya. If you don't like it, get lost. Yeah? Anyway, halkaasaan idinkaga tegayaaye waqti adag yaab anu haddeerto I can't even watch newski xataa ma daawan karo because it's breaking my heart. I can't watch the news, but I watch bits and pieces from different different platforms or the maaragtay and laakiin newska caadiga ah I just don't even know the wax kaloo la samayn karo. Nimankii carabta ahaana waaba baadhiyayaanba kuwii sacuudiga ahaa beritaan kasoo hadli doonaa kuwa. I think kuwaas de malaa iyagaa la tuntaa anigu wax kaloon ku idhaahdo ma garanayo. Nimankani they're not behaving like niman caadiya. They're not behaving niman caadiya. haddii Soomaalidii ba aad arkaysaan oo nimankii toobab xidhanayaan oo aynaan wax weynba u arkaynin, what do you expect? Party baa ka socda haddeerto Saudi Arabia, Jeddah, oo literally less than an hour u jirta Maka. reer Hollywood oo dhanna lagu soo casumay. Anyway, khayr iyo baraaraan idin rajaynaya ilaa iyo kulankeena dambe insha Allah nooli kulantay. I love you guys. Program cusub baan bilaabayaa TikTok oo video baan halkan soo gelinayaa. TikTok-gaygana waan kusoo lifaaqayaa video yar oo gaaban oo 6 minutes ah on English ku hadlayo. Every day kuwanaan ka hadlayaa. I'm gonna do a sketch maaragtay aan kaga hadlayo exactly videoyada aan haddeer the same thing because TikTok platform la isticmaali karo oo lagaga hadli karaa caadi loogaga hadli karaa ma jirto. Marka hadda dadku waxay leeyihiin we need to do something more creative oo dadku ay iyaga ka hadlayaan in a way that's very obvious laakiin haddana aan so obvious ahayn. Yeah, because by the time this is all said and done, then the whole world iyaguna way ogaanayaan inaan cidina arki karin adduunkoo dhamina fahmay and they will have no place to hide. Yeah? Marka haddan soo gelinaya fiidiha. If you get a chance, daawada and let me know what you think. But every day, I'm going to do a little sketch sidaas oo kala ah aan soo geliyo TikTok-gayga. Laakiin halkana waa laga yaabaa inaan soo geliyo laakiin TikTok-gaygaan idin soo gelinayaa. Follow me on TikTok. Khayr iyo baraaraan idin rajaynaya ilaa iyo kulankeena dambe nooli kulantay. I love you guys. Thank you.